Okay.
had the answer. You asked him only one question, right? Yeah, so I got to do a little bit of a time on this business. Asking these questions, and there's too much all at once. I mean, it takes me a lot of mental energy to, write these things and ask questions and phrase it exactly the right way. And, you know what I mean? Yeah. So one by one, little by little. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome, everyone. Всем добро пожаловать. DPR 3. What's that? DPA 3. You see Dira Prabhu's beautiful flower arrangements? Видите, какие красивые цветы Дира Прабху принес? Не принес, а организовал. What? What? Украсил цветами. Arrangement means what? What? Arrangement means. Arrangements. Well, no. Means Well, it can mean the whole arrangement, or it can mean just the arrangement of the flowers in a particular vase. Either one. Either one is called flower arrangements. You don't need to translate that, Ilapati Poo. Yeah. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivaratari Gopi Jana Bhava Girivaratari Yashoda Nandana Prajajana Vanjana Yashoda Nandana Prajajana Vanjana Yamuna Tira Bharatari Yamuna Tira Bharatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Bhava Girivaratari Gopi Jana Bhava Girivaratari Yashoda Nandana Prajajana Vanjana Yashoda Nandana Prajajana Vanjana Yamuna Tira Bharatari
Jai Om Vishnupada Paramahansa Parvacharya Stota Satashi Srimad, His Divine Grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. ISKCON BBD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem Se Gaura Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Go Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai. Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Tulsi Devi Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. ISKCON Mayapur Ki Jai. ISKCON Russia Ki Jai. Sankirtan Yagya Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Padaya Krishna Vistaya Pradesh. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я родился во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakapa Drupyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanan Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого, полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, entitled The Status Quo. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, названная «Статус-кво». Chapter 15, the description of the kingdom of God. Глава 15, описание Царства Бога. Text number 23. Стих 23. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Yat Yat na na vajanti janti agha adha bidaha vidaha rachana rajana anavadat anuvadat shrinvanti srinvanti ye ye anya anya let's see vishayaha Vishayaha kukataha Kukadaha matignihi Mantignihi yaha Yaha tu Tu shutaha Shutaha hata Hata bhagai Bhagai nibihi Ribihi ata Ata saraha Saraha tantan Tantan kshipanti Shipanchi asharaneshu Asharaneshu tamatsu Amasu hanta. Hanta
Yanna Vrajantyaga Vido Rachana Vido. Yanna Vrajantyaga Vido Rachana. Oh dear. Brahma Samhita will work very, very nice here. Yes, I know, but I want to do this other one. Okay. The melody's not the problem. I'm getting confused with the consonants. Yanna Vrajantyaga Vido Rachananuvadach. Yana Vrajantya Kavido Rachananvadach. Trinvanti Yenya Vishaya Kukatamatignihi. Chinvanti Yenya Vishaya Kukatamatignihi. Yastu Shuta Hata Pagaya Nripirata Saras. Yastu Shuddhata Bhagayan Vidya Attasaras. Tanstan Shapantya Sharaneshu Tamatsuhanta. Tamstam Shipancha Sharanenu Asharaneshu Muttamah Sushanta. Yanna Vrajantya Gabedho Rachananuvadach. Yana Vrajantya Gavido Rachananvadach. Trinvanti Yenya Vishaya Kukatamatignihi. Chinvanti Yenya Vishaya Kukatamatignihi. Yastu Shuta Hata Bhagaya Nripirata Saras. Yastu Shuddhata Bhagayan Vidya Attasaras. Tanstang Shapantya Sharaneshu Tamatsuhanta. Tamstam Shipancha Sharaneshu Tamah Suhanta. Yanna Vrajantya Gabedho Rachananuvadach. Yana Vrajantya Kavido Rachananvadach. Trinvanti Yenya Vishaya Kukatamatignihi. Chinvanti Yenya Vishaya Kukatamatignihi. Yastu Shuta Hata Bhagaya Nripirata Saras. Yastu Shuddhata Bhagayan Vidya Attasaras. Tanstang Shapantya Sharaneshu Tamatsuhanta. Tamstam Shipancha Sharaneshu Tamah Suhanta. Yana Vrajantya Kavido Rachananvadach. Yanna Vrajantya Gabedho Rachananuvadach. Chinvanti Yenya Vishaya Kukatamatignihi. Trinvanti Yenya Vishaya Kukatamatignihi. Yastu Shuddhata Bhagayan Vidya Attasaras. Yastu Shuta Hata Bhagaya Nripirata Saras. Tamstam Shipancha Sharaneshu Tamah Suhanta. Tanstang Shipantya Sharaneshu Tamatsuhanta. Ilapati Prabhu. Yanna Vrajantya Gavido Rachananuvadach. Yanna Vrajantya Gabedho Rachananuvadach. Chinvanti Yenya Vishaya Kukatamatignihi. Trinvanti Yenya Vishaya Kukatamatignihi. Yastu Shrutahada Bhagandri Saras. Yastu Shuta Hata Bhagaya Nripirata Saras. Tamstang Shipantya Sharaneshu Tamah Suhanta. Tanstang Shipantya Sharaneshu Tamatsuhanta. Yat Yat Vaikunta. Vaikuntha. Vaikuntha. Vaikunta. Na, Na, never. never. Никогда не. Vajanti, Vrajanti. approach. Approach. Обращаются. Agapitaha, Akabidaha. of the vanquisher of all kinds of sins. The vanquisher of all kinds of sins. Уничтожающего все грехи. Rachana, Rachana of the creation. of the creation. Творение. Anuvadat, Anuvadas. then narrations. Then narrations. Чем повествование? Srinvanti, Srimad. hear. Here. Слушают. Yea, Yeah. those who. Those who. Те, кто. Anya, Аня. other. Other. Другие. Vishayaha, Vishaya. subject matter. Subject matter. Темы. Kukataha, Kukadhaha. bad words. Bad words. Нечистые речи. Matignihi,
Матигни, killing intelligence. hidden intelligence, убивающий разум. Yaha, Яха, which, which, которая. to, Ту, but, но. no. Shutaha, Шутаха, are heard. I heard. Слушаемый. Hatabagai, Атабагай, unfortunate. unfortunate. Несчастный. Nribihi, Либихи, by men. by man, людьми. Ata, Ата, taken away. taken away. Уносит. Saraha, Сараха, values of life. values of life. Жизненные ценности. Tantan, Там, such persons. such persons. Такие люди. Kshipanti, Шипанти, are thrown. Афрон. Низвергаются. Let's see, just a minute. Can't see this properly. Asharaneshu, Шаранешу, devoid of all shelter. devoid of all shelter. Не имеющий никакого прибежища. Tamatsu, Тамасу, in the darkest part of material existence. the darkest part of material existence. Темнейшие районы материального мира. Hanta, Ханта, alas. alas, увы. Oh, wait a minute, is this right? Yeah? Oh, whoa. Вот. Oh, we accidentally missed 22. Really? Oh, dear. Мы случайно пропустили стих 22. Oh, okay, we got to go back. Надо вернуться. Okay, I'll just chant 22 by myself, okay? 22 я сам произнесу, Then we'll go back to 23. и мы тогда вернемся к 23-му. Vapi Shuvitrama Tatas Vamalam Ritapsu Preshan Vita Nijavane Tulasi Birisham Abhyarchati Swalakam Abhyarchati Swalakam Unasam Ikshadvaktram Uche Shatan, oh dear, Uche Shatan Bhagavatet Yamatanga Yatshri, oh dear, just a minute. Uche Shatan Bhagavatet Yamatanga Yatshri. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шилпрапады. The goddesses of fortune worship the Lord in their own gardens by offering tulsi leaves on the coral-paved banks of transcendental reservoirs of water. While offering worship to the Lord, they can see on the water the reflection of their beautiful faces with raised noses, and it appears that they have become more beautiful because of the Lord's kissing their faces. В своих садах богини процветания поклоняются Господу, и на выложенных кораллами берегах трансцендентных водоемов предлагают ему листья туласи. Поклоняясь Господу, они видят в воде отражение своих прекрасных курносых лиц, и их лица кажутся еще прекраснее от того, что Господь покрывает их поцелуями. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шилпрапады. Generally, when a woman is kissed by her husband, her face becomes more beautiful. Обычно, когда муж целует жену, она становится еще красивее. Okay, husbands, that's not a license for you. Но, мужья, это не разрешение для вас. In Vaikuntha also, although the goddess of fortune is naturally as beautiful as can be imagined, she nevertheless awaits the kissing of the Lord to make her face more beautiful. Так и на Вайкунтхе, богиня процветания, наделенная неописуемой красотой, все же ждет, когда Господь коснется губами ее лица и сделает его еще прекраснее. The beautiful face of the goddess of fortune appears in ponds of transcendental crystal water when she worships the Lord with tulsi leaves in her garden. Чарующий лик богини процветания отражается в хрустальной воде трансцендентных водоемов, когда она, поклоняясь в своем саду Господу, предлагает ему листья туласи. And that's the end of that purport. На этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations so far? Пока у кого-то возникли вопросы уже, или хотел поделиться тем, что знал? No, let's go. Huh? Okay, let's go to the next one.
Тогда перейдем к следующему. Sorry about the confusion. Прошу прощения, что немножко запутался. Okay, text 23. Стих 23. We already chanted the Sanskrit. Санскрит мы уже произнесли. Okay, translation Перевод. by Srila Prabhupada. Шрила Прабхупады. It is very much regrettable that unfortunate people do not discuss the description of the Vaikuntha planets, but engage in topics which are unworthy to hear and which bewilder one's intelligence. Those who give up the topics of Vaikuntha and take to talk of the material world are thrown into the darkest region of ignorance. Как жаль, что несчастные люди, вместо того, чтобы обсуждать описание планет Вайкунтхи, разговаривают на темы, которые оскверняют слух и помрачают разум. Те, кто отказывается слушать повествование о Вайкунтхе и предается разговорам о материальном мире, прокладывают себе путь в темнейшие районы невежества. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The most unfortunate persons are the impersonalists who cannot understand the transcendental variegatedness of the spiritual world. Самыми несчастными персонами являются имперсоналисты, которые не способны постичь трансцендентное многообразие, царящее в духовной обители. They are afraid to talk about the beauty of the Vaikuntha planets because they think that variegatedness must be material. Они боятся говорить о красоте планет Вайкунтхи, так как считают многообразие атрибутом материального мира. Such impersonalists think that the spiritual world is completely void, or in other words, that there is no variegatedness. Такие имперсоналисты утверждают, что духовный мир представляет собой пустоту, или иными словами, лишен многообразия. This mentality is described here as kukata matignihi, intelligence bewildered by unworthy words. Такой образ мыслей назван здесь кукатха матигнии, что значит разум, помраченный бессмысленной болтовней. The philosophies of voidness and of the impersonal situation of the spiritual world are condemned here because they bewilder one's intelligence. Таким образом, данный стих осуждает философию пустоты и учение о безличной природе духовного мира, которые только помрачают человеческий разум. How can the impersonalist and the void philosopher think of this material world, which is full of variegatedness, and then say that there is no variegatedness in the spiritual world? Как может имперсоналист или последователь философии пустоты рассуждать о бесполненном многообразии в материальном мире и после этого отрицать многообразие духовного мира? It is said that this material world is the perverted reflection of the spiritual world. So unless there is variegatedness in the spiritual world, how can there be temporary variegatedness in the material world? Сказано, что материальный мир является искаженным отражением духовной реальности. Но если духовный мир лишен разнообразия, то откуда взялось это временное разнообразие материального мира? That one can transcend this material world does not imply that there is no transcendental variegatedness. То, что человек может выйти за пределы материального мира и достичь трансцендентного уровня, еще не означает, что трансцендент. Here in the Bhagavatam, in this verse particularly, it is stressed that people who try to discuss and understand the real spiritual nature of the spiritual sky and the Vaikunthas are fortunate. В Бхагаватам, в частности в данном стихе, подчеркивается, что те, кто говорит о духовном небе и планетах Вайкунтхи и стремится постичь их истинную духовную природу, следует считать необыкновенно удачливыми людьми. The variegatedness of the Vaikuntha planets is described in relation to the transcendental pastimes of the Lord. Многообразие, царящее на планетах Вайкунтхи, неразрывно связано с трансцендентными играми Господа. But instead of trying to understand the spiritual abode and the spiritual activities of the Lord, people are more interested in politics and economic developments. Однако вместо того, чтобы пытаться постичь духовную обитель и духовное деяние Господа, люди уделяют все свое внимание только политике и развитию экономики. They hold many conventions, meetings, and discussions to solve the problems of this worldly situation, where they can remain for only a few years, but they are not interested in understanding the spiritual situation, of the Vaikuntha world. Они устраивают бесчисленные съезды, конференции, дискуссии,
пытаясь разрешить проблемы, стоящие перед миром, в котором им предстоит прожить всего несколько лет, но не стремятся узнать о духовном мире Вайкунхи. If they are at all fortunate, they become interested in going back home, back to Godhead. But unless they understand the spiritual world, they rot in this material darkness continuously. Некоторым из них повезет, и в них проснется желание вернуться домой, к Богу. Однако до тех пор, пока они не поймут природу духовного мира, они будут прозябать во тьме материальной вселенной. And that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations? Вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? So Prabhupada writes in the purport about Kukatha Matignihi, which means intelligence bewildered by useless talks. So I know a practice of some religious practice when a mentor gives his students some nonsense phrase, and then the students are supposed to meditate on this phrase for months until they realize the meaning. And the phrases are complete nonsense, gibberish, like how can you clap with one hand, or is a dog transcendental, or something like this. And they keep meditating on it, and then somehow they start realizing the essence of life, the essence of the universe. So is it appropriate, or is it actually just intelligence bewildered by useless talks? So their intelligence gets bewildered, and they degrade to some unintelligent thoughts, and that's why they think they're liberated, or I don't know, how does it work when they say that they become transcendental by these talks, nonsense talks? What do you mean, how does it work? So they claim that by meditating on these nonsense phrases, they transcend this material world. And, is it true, or is it just nonsense? Yeah, go ahead, translate. В комментарии Шрила Прабхупада пишет: такой образ мыслей назван здесь Кукатха Матигниги, что означает разум, помраченный бессмысленной болтовней. Я знаю, что в некоторых традициях есть такая практика, как медитировать над бессмысленными фразами. Например, что означает хлопок одной ладонью, или там является ли собака трансцендентной, или что-то такое. И послушник медитирует над этой фразой многие месяца, и потом внезапно осознает ее глубокий смысл и достигает просветления. А действительно ли это происходит, или просто их разум помрачается бессмысленной болтовней? Srila Prabhupada said that there's a saying, ancient Bengali saying, that there is nothing that a goat will not eat or a madman will not say. Шрила Прабхупада цитировал старую бенгальскую пословицу, которая звучит так: коза съест что угодно, а глупец скажет что угодно. They're mad. Они просто сумасшедшие. They're all crazy. Просто все сошли с ума. They have no knowledge. У них нет знания. But they make it sound sweet or lofty. Но при этом им удается нагнать такого флера таинственности или возвышенности на свои слова. And in this way they attract people who are spiritually immature. И таким образом они привлекают духовно незрелых людей. But yes, they just bewilder them. Ну да, они просто их сводят с толку, сбивают с толку. There are others who say that you can meditate on anything, whatever you meditate on, you just focus, meditate, and that will make you self-realized. И другие говорят, что можете медитировать на что угодно. Вот главное, выберите хоть что угодно. На это медитируйте, и тогда вы обретете самоосознание. Главное, концентрируйтесь на этом. You can meditate on a candle, for example. Например, на свечку можете медитировать. Or a can of soup. Или на банку супа. Or a jar of peanut butter. Или на банку с арахисовым маслом. So if you want to meditate on one phrase, say it over and over and over again until you become self-realized. И таким образом, если вы хотите медитировать на одну фразу, повторяйте ее снова и снова, и так вы обретете самоосознание. Meditate on the Hare Krishna Mahamantra.
Но вместо этого лучше медитируйте на Харе Кришна Махамантру. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. The difference being that this phrase actually works. И преимущество этого метода в том, что вот эта фраза действительно работает. The proof of the pudding is in the tasting. Доказательство пудинга в его вкусе. A thing is known by its results. И любую вещь можно судить по ее плодам. But the kinds of things you're talking about, this is an example of, what is it? Andaya Tandairu Bhagiyamanas, the blind leading the blind. То, о чем вы говорите, это пример того, как слепые ведут с собой слепых. The leader is blind and the followers blindly follow him. Лидеры слепы, а последователи слепо следуют за слепыми лидерами. So the leader falls in the ditch and the followers follow right after him. They're also in the ditch. Лидер падает в канаву, и все его последователи также падают в эту канаву вместе с ним растутся. Congratulations. Мои поздравления. Okay, anything else? Что-то еще? What was the first contaminated rasm or What? What was the first contaminated intelligence or useless talks? I didn't understand. What comes first? Contaminated intelligence or useless talks? Okay, translate. Что вначале было? Разум сначала сквернился? Или сначала были бессмысленные разговоры? Yeah, it's like, this saying, like, which comes first, the chicken or the egg? Это как в этой загадке, что было раньше, яйцо или курица? Anyhow, contaminated intelligence will tend to produce useless talks. Если разум осквернен, он, скорее всего, будет производить бессмысленные беседы. And useless talks will contaminate your intelligence. А эти бессмысленные беседы, в свою очередь, будут осквернять разум. So it's both ways. Так что работает в обе стороны. They're symbiotic. Это симбиоз. They work together cooperatively. Эти два процесса работают в сотрудничестве. Okay, we'll stop here. На этом мы закончим. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Gaur Bhaktivinoda ki jai. Jai. Namo Jai. Vishnu Padaya, Krishna Vishnu Padaya, Krishna Vishnu Padaya, Krishna Vishnu Padaya, Krishna Vishnu Padaya,